Alright, good evening everyone. Before we start our class, it's better I call your name one by one, okay? And say present if you are there. Okay, Mas Ahmad Nur Haidi, are you there? Mas Ahmad? He is there but he cannot talk. Alright, Mbak Alfi Rosidi. No. Mas Dede? Mas Dede? Not yet. Mbak Dinar? Mbak Dinar Wulandari? Are you there? Okay, Mbak Dwi Agus? No. Mbak Evi Yunita? Okay, thank you. Mbak Irma Estika? Alright, thank you. Mbak Isnain Evi Nuraini? No. Mbak Istiqomah? Are you there? Okay. Mbak Christina? Mbak Christina? Are you there? Mbak Kusmiati? No. Mas Muhammad Bayi Haki? No. Mbak Martija? Mbak Martija, are you there? Mbak Martija? Okay. Mbak Nasih Oktari? Mbak Nasih? Mbak Nasih Oktari, are you there? Oke, speakernya nggak berfungsi. Oke, Mbak Nasi, thank you. Oke, Mbak Christina, are you there? Oke. Mbak Nimatus Soliha. Alright, thank you. Mbak Ramawati Ida Prasinta. No. Mbak Rianti Handayani. No. Mbak Sopika. Thank you. Mbak Sri Puji Astuti. Okay, still there. Mas Tulas Agustianto as our chairman. But he cannot talk. Alright. Mbak Ulpareni Ramawati. Are you there? No. Mbak Wiwin Winanti. Mbak Wiwin? Mbak Wiwin Winanti, are you there? Oh no. Mbak Wiwi Turyani? Maybe late. Mbak Yunita? Mbak Yunita Sari? Mbak Yunita Sari, are you there? Okay. Wait. Okay. If you cannot hear my voice, you can use your cell phone. Because I think some of you cannot hear my voice, my suggestion for you, you can use your cell phone. Or you can use your laptop. Okay? Okay, for you who doesn't... Oke, siapa yang belum dipanggil namanya? Siapa itu? Oh, you're late, okay? Right? You just come, right? Hello, Mas Dede. You just come, right?
Mas Dede baru datang kan? Oke, thank you. Oke, it's okay. Anyone else? Ada lagi yang belum dipanggil? Who? Alfie? Oh, are you a woman? Ah, okay. You just come, right? Okay. If you come late, please send me a message, okay? Okay, for you who cannot come for today or you are late, please send me a message so that I know. Okay? Alright, that's it. Alright, I have already called your name, so we continue our lesson. So, last week we have learned about previewing and predicting. Okay, before we start a new topic, who wants to explain about last week? Yes, wait a minute. As usual, I told to you don't forget to tell your name first and then answer the question. Mbak Irma. Previewing and predict. Okay, can you explain to us about what is the previewing? Mm-hmm. Uh-huh. That's it? Uh, uh-huh. That's good. Anyone else want to add it? Who wants to add their answer? Siapa yang mau menambah jawaban dari Mbak Irma? Already clear? It's clear for you right now? Hello? I hope you just tell me about the answer. Don't be afraid. It is wrong or right. I just want you to talk, to speak out. Don't just keep silent, okay? Because we are English department. Okay, don't be afraid. I will not eat you. Okay? Alright. So, no one wants to edit. Cuma hanya dari jawaban Mbak Irma. Okay. If not, alright. So, do you have any difficulties or question about previewing and predicting? Hello? Ada pertanyaan? No? So far so good? What is the meaning of little little? I don't know what is the meaning. Little little. Little means what? You already know or what? Explain once more what? About what? Okay, who's that? Mbak Alfia. Okay, Mbak Alfi, last week you came, right? You attend our class. But your connection your connection was so bad at the time. Okay, so please listen to Mbak Irma. Mbak Irma, can you explain please?
That's good. Mbak Alfi, do you understand? Sudah paham nggak apa yang dikatakan oleh Mbak Irma tadi? I think so. Okay, if you really understand, can you explain again? Mbak Alfi. Ayo, Mbak Alfi. Mbak Alfi, kemarin kerjakan tugas kan? Nah, kalau kerjakan tugas pasti sudah paham dong. Ya kan? Nah, so can you explain again what is the meaning of predicting or previewing? Predicting is ayo, you can do it. Don't be afraid. Iya, itu apa tadi? Iya, previewing. How about predicting? Who is that? Predicting, not predicting. Predicting. Iya, itu kan bahasa Indonesianya. Nah, definisi lebih lengkapnya lagi gimana? Itu Mbak Evi yang cakap ini ya, yang lagi menjawab ya. Mbak Evi, bentar ya. Mbak Alfinya belum menjawab tentang predictingnya, masih previewing. Sabar ya. Oke, Mbak Alfi. Oke, go ahead. Now you answer about predicting. Before reading, before you reading, all right. So, is that clear for you now, Mbak Alfi? Oke. Jadi sudah paham tentang predicting dengan previewing buat semester 1, teman-teman sekalian yang ada di sini? Sudah paham? Sudah kan? Alright, if yes, please take a look your homework on page 1.20. Sudah? Sudah dilihat? Nah, itu kan tugasnya kan? Nah, for this homework, do you have any questions so far about this homework or difficulties? Ada nggak kesulitan di dalam tugas ini? Ayo. Why? Nah. Agak sedikit gimana? Karena nggak tahu artinya gitu ya.
Nah, begini ya. Jika kita ingin menerjemahkan sesuatu, jangan kita terjemahkan kata per kata, tetapi kita terjemahkan itu secara keseluruhan atau kita dapat menyimpulkan apa arti dari satu kalimat itu. Nah, jangan kita contohkan kalau kita menerjemahkan dia gendut, contohkan she is fat. Nah, kita kan terkadang menerjemahkan karena kita mengartikannya satu per kata, jadi kita menerjemahkan dia adalah gendut, bukan dia gendut jadinya, dia adalah gendut jadinya kan. Nah, jadi kita terjemahkannya itu secara keseluruhan saja ya. Oke. Nah, jadi selain daripada itu ada nggak kesulitan yang lain? Do you have any difficulties beside of you are really difficult about the vocabulary? The reason, right? Yeah, alright. So, please take a look number 1. Sudah dilihat nomor 1? Okay, for example number 1. Who wants to read? Siapa yang mau membaca? Who's that? I told you, please tell your name. I don't know, who are you actually? Okay, Mbak Alfi, can you read it please? Stay home. So, what is the answer? The answer is C. So, why do you choose C? Nah, iya, jadi kan kalau kita lihat kan shows on TV. Apa arti shows on TV? Iya, seperti program, right? TV programs kan. Nah, jadi kan TV program itu kan contohnya kan, halo, kenapa telat-telat ngomongnya? Ya, jadi kan contohnya kan di sini kan dikatakan ada banyak, iya kan? Nah, kalau dikatakan ada banyak, jadi berikutnya itu pasti disebutkan ada berapa banyakkah program-program atau show yang ada di TV tersebut. Iya kan? Jadi kan nggak mungkin jawabannya the only interesting show about traveling by bicycle. Iya kan? Nah, karena kan di sini kan katanya many, berarti banyak. Tapi kalau jawaban B itu atau pilihan B itu hanya satu. Ya? Iya, traveling by bicycle. Alright, number 2. Who wants to read? Okay, Mbak Christina, go ahead please. In their town. Okay, what is the answer? What? B. Why did you choose B? Because what? Iya. Jadi kan kita lihat kan situasinya kan tidak senang ya kan, tidak bahagia. Jadi nggak mungkin dia mencintai sekolahnya, ya kan? Udah tidak senang, apakah itu mungkin mencintai sekolahnya? Enggak kan? Pasti ada penyebabnya kenapa dia tidak senang atau tidak bahagia, karena sangat ramai. Iya, okay? So, from 1 to 10, do you have any questions so far? Everything is good? Really?
So, okay, that's good. So I want to tell you here, please do your homework. Okay, I am really strict with your homework and also for your attendance. Okay, just do your homework and then come. I will be happy for that one. Okay, all right. Thank you for your cooperation. All right. So, do you have any questions so far before we go to the next topic, the new topic? Jadi nggak ada pertanyaan lain kan tentang preview dan predicting? So far so good, right? Alright, let's go ahead. Nah, jadi Sir harap ketika Sir menjelaskan, tolong semuanya mendengarkannya. Oke, ketika Sir bertanya, tolong dijawab. Ada semua waktunya. Oke? Alright, now we are going to Module 2. It's about scanning for specific information. So this is our second meeting for this class. I hope you must pay attention about this topic. It's a little bit difficult for you, but I think if you pay attention about this topic and about my explanation, it's more easy for you. Alright, so in this module, we will learn about scanning for specific information. There are 4 topics that we want to learn for today or discuss for today. First, it's about scanning for specific information. Alright, first, we scan for specific information in the browser. And then the second, we are going to sort article, book, and also to sort text. Oke, jadi di dalam modul ini kita akan mempelajari bagaimana men-scan sebuah informasi yang lebih spesifik lagi di dalam brosur, artikel pendek, di dalam buku, dan 2 teks atau bacaan yang pendek. Oke. So, the goals. Tujuan kita mempelajari ini adalah first, we can mention the aim of the read quickly, and then the second, we can find the information from the text quickly, and then the last, the goal we learn about this topic, we can focus for the information what the students need on the text. Jadi tujuan kita mempelajari ini agar mahasiswa itu bisa menyebutkan tujuan ataupun isi dari bacaan itu dengan membaca cepat. Yang kedua itu kita bisa menemukan informasi dari teks dengan cepat. Yang ketiga kita dapat fokus dari informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa di dalam teks. Okay? Alright, now before we I explain to you about scanning. Do you know what is scanning? Mbak Irma, what is scanning? Reading technique. Can you repeat again, please? You want to find the specific information quickly. So this is a technique. Okay. Any one of you wants to answer about my question, what is scanning? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Sir, apa itu scanning? Adakah yang bisa menjawab selain dari Mbak Irma? Jadi, I encourage you, don't be afraid. Okay, just talk. But when you talk, please don't be afraid, and it must be meaningful. Ya, jadi jangan bicaranya mengada-ngada ya. Harus sesuai dengan topik.
Oke, tadi katanya Mbak Irma itu scanning itu adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan cepat. Nah, kalau kita kan membaca informasi itu kan biasanya kita baca itu semuanya kan, tapi bikin pusing kepala kan. Nah, jangan khawatir, don't be afraid, don't worry about that one. We have scanning. Jadi kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teknik scanning. Alright, so please take a look this one. So, if you see this picture, can you see this picture? Alright, how can you scan this picture? Who wants to answer? How can you scan this movie or this picture? Nah, pertanyaan answer kan? Siapa yang bisa men-scan poster ini? Bukan ada apa dengan cinta. Sir juga tahu kok ada apa dengan cinta. Pertanyaan Sir yang dijawab. Oke? Oke, who wants to answer? Mbak Irma. Oke, Mbak Irma, can you give a chance to your friend, please? I'm very sorry because only you can talk here. How about the other one, right? I want your friends also want to answer this one. Okay, thank you very much, Mbak Irma. Okay, except Mbak Irma. How about another? Mbak Alfie? Alright, how can you scan this picture or this poster? About one movie? Mm-hmm. Who is that? Okay, welcome. You are late. Okay. Thank you, Mbak, and welcome. Okay. So, siapa tadi itu? Istiqomah. Mbak Istiqomah. Kenapa Mbak Istiqomah? Wait. Okay. Mbak Alfie hasn't finished yet. Okay. Mbak Alfie, that's it? Yes. Jadi kan, seandainya kita kan belum tahu filmnya. Ya enggak. Tadi kan kata Mbak Alfie ada dua orang yang saling mencintai. Seperti itu kan Mbak Alfie? Nah, seandainya kita belum tahu lah filmnya ini. Bagaimana Mbak men-scan tentang film ini? Ayo, Mbak Istiqomah dulu. Mbak Istiqomah. That's right. That's good. What else? Wardono. Ya, that's it, Mbak. Hanya itu. Alright. Okay, Mbak Istiqomah told us about the date of the movie, right? And also the actors and also the director, right? Oke, ada yang lain? Selain siapa tadi? Mbak Sopika. Oke, Mbak. Old movie, not movie. Movie, not movie. Old movie season 2.
Mhm. That's it? Hanya itu Mbak Sofika? How can you know that? As I told you, we haven't know about this movie. How can you know this is very famous? Do you have a fact about this movie is very famous? Yeah. Now we are talking about this movie not in season 1. Okay, that's it. Hanya itu Mbak. Alright. Okay. So how about the man? How about men student here? Seperti Mas Ahmad, Mas Dede, siapa lagi nih? Our chairman, Mas Agus. Bagaimana nih yang cowok? Ayo, yang cowok dulu menjawab. Come on. The male student, are you there? Oh, oke itu Mas Agus katanya karena nggak bisa ngomong. Mas Agusnya katanya, oh sama dengan Mbak siapa tadi ya? Yang tentang date. Oh, Mbak Sopika ya? Oh, Istiqomah. Mbak Istiqomah yang katanya tentang date. Oke, nah ada yang satu lagi lebih jelas lagi dilihat waktu kita men-scan-nya. Itu judulnya, the title of the poster. Iya. Oh ini ada Mbak Yunita menjawab. Ada apa dengan Cinta 2? Iya, judulnya. Kenapa semuanya pada lari menjawab yang paling kecil dulu ini, terus yang paling kecil lagi nih. Yang gede-gede di sini nggak dilihat. Ah iya. Iya, yang detail tapi yang gedenya juga nggak dilihat kan? Iya. Nah, jadi kan kita kalau men-scan sesuatu itu kan, kita pertama yang melihat dari judulnya. So, first time we want to scan about something or text about the poster, about the brochure, we should know about the title for the first time. Oke, kita tahu dulu itu judulnya ya, jangan kemana-mana dulu, judulnya dulu. Oke, nah lalu kita ke date-nya kan. Nah, terus ke pemainnya. Ya. Oke, tadi sudah paham bagaimana men-scanning di dalam sebuah gambar atau poster atau brosur. Sudah kan? Alright, so we can go ahead now. So, the meaning of scanning actually, it is a reading technique to be used when you want to find a specific information quickly. Jadi arti scanning itu adalah sebuah teknik membaca yang digunakan ketika kamu ingin menemukan informasi yang spesifik dengan cepat. Nah, in scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer. So, in scanning, please ignore unrelated information. Okay? Nah, ada pertanyaan ini sejauh ini? No? Not what is nothing? Not nothing. Nothing. Okay? Not nothing. Oke, Mbak. Jadi nggak ada ya. Jadi, sekali lagi saya tekankan, ini sebuah teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang spesifik secara cepat. Jadi, kalaupun ada informasi-informasi yang tidak relevan, itu dibiarkan saja atau nggak usah terlalu diapakan? Diperhatikan. Contohnya, kita bisa melihat scanning itu melalui nama, tahun, age, dan sebagainya. Oke, jadi kalau ada nama, year, age, it means there is
Keyword. Apa itu keyword? Ada yang tahu itu apa keyword? Alright. Kata kunci. Nah, jika ada di dalam sebuah pertanyaan, jika dia menanyakan sebuah nama, jadi kita mencari di teksnya tentang nama. Iya kan? Contoh kan? Kalau kita ada pertanyaan pakai who. Who. Dan jadi jawabannya itu mencari tentang apa? Nama. Jadi kita nggak usah terlalu membaca semua teksnya, ya nggak? Jadi kita bisa cepat mendapatkan jawabannya, ya nggak? Nah, so that I told you before, specific information can be found in the brochure, search article, book, or advertising. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? No, so far so good. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? No? Alright. So, how we can scan? Bagaimana kita bisa melakukan scanning? Ya, pertama itu, if you find the question in the text, you can search for the keyword. Tadi seperti apa yang dikatakan saat itu? Kalau ada menanyakan tentang nama, kita langsung mencarinya nama. Ya, kalau kita ada pertanyaannya tentang menanyakan tempat, pasti kita mencarinya tentang tempat. Oke. Nah, setelah itu, we can move quickly over the page. Jadi kita sudah tadi kan menemukan keywordnya, jadi langsung cepat aja mencari jawaban yang ada di teks, ya. Nah, remember, a scanning, it means that less reading and more searching. Sedikit membaca tetapi lebih banyak mencari. Oke, sudah paham tentang ini? No? Siapa yang bilang a little? Don't say a little. There is no in English a little. So, who is that? Itu siapakah? Halo? Halo, Mas Ahmad Nur Hadi. Finally, it's okay. Finally, you join our class. Oke. Nah, Mas Ahmad, kita sekarang belajar tentang scanning ya, Mas Ahmad. Oh, nggak bisa buka ya. Jadi sekarang udah bisa dibuka ya. Oh. It's okay. Okay, it's okay. Now you can see our PPT, right? Bisa dilihat di PPT-nya kan? Oke, kalau ya, if you can open the Skype for Business, you can open using Mozilla, okay? Jadi bisa dibuka melalui Mozilla, nggak usah melalui aplikasinya. Oke? Jadi sejauh ini ada pertanyaan nggak tentang how to scan? So far so good. Alright, so now we are going to brochure. Sudah pernah melihat brosur nggak? Okay, if yes, can you tell me about the example of brochure? Satu persatu dulu, jangan semuanya ngobrol. Ser bingung, kuping ser ini sangat tentang penerimaan mahasiswa baru. Apalagi? Ya, about job application. Brosur orang hilang. Kenapa? Bentar. Hello, Mbak Evi. Why do you think about a missing person? Mbak,
Mbak Evi. Okay, why do you say about a brochure for a missing person? Pernah lihat? Bukannya mbaknya membuat ya? Enggak ya? Iya, jadi, nah pengalamannya lah, ya. Hello, who's that? Kenapa tiba-tiba memanggil serta tapi nggak menjawab? Oke, kenapa mbak? Brosur? Brosur lagi apa mbak? Hello? Halo mbak? Please be serious mbak. Halo mbak? About pro? Oke, produk. Nah, biasanya kan di brosur ini apalagi nih cewek-cewek, apalagi emak-emak kan. Biasanya lihat brosur-brosur produk yang diskon kan? Iya. Nah, jadi begitu juga dengan di sini. Kita juga melakukan scanning juga di dalam brosur. Nah, the meaning of brochure means that it is a small, thin book or magazine that usually has many pictures and information about a product or a place. Nah, sudah. Biasanya itu informasi singkat yang dimana informasi itu tentang sebuah produk atau tempat. Okay, got it? So, my next question, if you find brochure, what usually you find the information? What do you usually find the information? About what? Hello, udah kayak merebut makanan nih. Hey. Oke ya, sabar ya, satu persatu ya. Siapa tadi yang mau jawab? Siapa lagi nih, ada dua. Oke, Mbak Ulfa deh. Mbak Ulfa. Ayo Mbak Elvi, Mbak Ulfa. The contact atau information. What else? Apalagi? Apalagi Mbak? Halo? Time? What else? Apa what? Oh, the price. Oh, it's discount or not, right? I know, mak. I know. Okay. That's it. Nah, biasanya kan kita kalau menemukan brosur itu, kita tahu seperti tadi yang dikatakan Sir, jangan lupa melihat judul atau garis besar dari brosur tersebut. Contoh, brosur tentang makanan, ya enggak? Kan? Nah, setelah makanan, ada judulnya, kita melihat apanya? Produknya, menunya, terus harganya. Terus kalau ada contact person, kita melihat ke contact person. Seperti itu. Nah, biasanya ini kalau cowok itu pertama langsung dilihat harganya. Kalau untuk brosur. Kalau cewek, oh ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang brosur, pengertian brosur di sini? Enggak ada ya? Alright, so please take a look about this brochure. Can you see it? Bisa dilihat nggak? Okay, so this, please answer this. Okay, please make scanning to know about the information on this brochure. Okay, jadi buat scanning, teknik scanning untuk mengetahui informasi secara spesifik di dalam brosur ini ya. Nah, I will give you 1 minute to answer this question. Oh, maybe not really. Less 1 minute, okay?